up guys? Welcome back to my channel. Ngayong araw, syempre, meron naman tayong panibagong lesson. So ngayon, as promised, gagawa na rin ako ng grade 9 lesson. Ang lesson natin for today ay ang quadratic equations. So ano nga ba yung quadratic equations? Pag sinabi natin quadratic equations, yun ay ang mga equation na ang pinakamataas na exponent ay 2. Ano nga ba ang standard form ng quadratic equation? Pag sinabi nating standard form, yun yung madalas dapat nating makikita kung ano yung itsura ng quadratic equation. The standard form of quadratic equation is ax squared plus bx plus c is equal to 0. Yung a doon, yung kasama ni x squared. Yung b naman is kasama ni x at yung c is yung constant. So ano pang inaantay natin? Kilalanin na natin ang quadratic equation. So let's try to determine if the following equations here or the following items here are quadratic equations or not. So the first one is x squared plus 4x minus 2 is equal to 0. Remember that if it is a quadratic equation, the highest exponent should be 2. Dapat ang pinakamataas na exponent ng bawat variable dito sa equation na to ay 2. So, si x, meron siyang degree na 2. Ito namang x na to, 1. So, ang pinakamataas na exponent dito ay 2. So, therefore, this is a quadratic equation. Next, 4x minus 2x squared plus 4. Is this a quadratic equation? Ano ba ang pinakamataas na exponent ng mga variable na present? 1 and 2. So, 2. Tama. So, this is a quadratic equation. Hindi lang siya nakaayos na nauna si x squared, pero still present pa din yung 2 as the highest degree or yung pinakamataas na exponent. So, this is still quadratic equation. Next, number 3. 2x cubed minus 4x plus 5 is equal to 0. Is this a quadratic equation? Ano po ba ang pinakamataas na exponent? X here has 3. Si x naman sa second term is 1 na ang exponent niya. So, 3 ang pinakamataas. So, therefore, this is not a quadratic equation dahil ang pinakamataas na exponent niya ay 3. Bawal, diba? Dapat 2. Like this one. Okay, next. 5x squared minus x plus 2. Ang pinakamataas na exponent ay 2. However, wala siyang equal to 0. Therefore, this is not a equation. So, ano lang to? This is a expression. So, kahit pinakamataas pa niya is 2 as exponent. Pero dahil wala siyang equal to 0 dyan, not quadratic equation. Tandaan po pag equation, dapat naka-equate to 0. Okay? Or, meron dapat equal sign. Kaya nga equation equal. Next. Number 5, x squared minus 5 is equal to 0. Okay? Ang pinakamataas ay 2 as exponent. Kahit wala siyang middle term, yung may x, okay lang. Basta ang titignan lang natin is yung pinakamataas sa degree, which is 2. And dapat merong equal to 0 or may equal sign. Okay? So, this is a quadratic equation. Let's have another activity. We have to write the following quadratic equation in standard form. Ano ba yung standard form nga ulit? So, ax squared plus bx plus c. Okay? So, dapat ganito. Mauna muna yung my squared. And then yung x na lang. And then yung constant. Okay? Kung ano yung may mataas na exponent, yun yung mauna. Yung may 2. Then, sunod yung number 1 lang yung kanyang exponent at yung constant. So, let's answer this one. Number 1 is negative 5 plus 2x squared minus 4x is equal to 0. So, unahin na natin yung may pinakamataas na exponent, yung may 2.
Ayan, so 2x squared. Sunod naman yung may 1 na exponent. So, negative 4x. And then yung last, yung c, yung constant, na negative 5. Negative 5 is equal to 0. So, this is the standard form of the quadratic equation. Now, i-identify natin yung value ni A, B, at ni C. So, dahil tapos na tayo sa standard form, identify natin yung value ng A, B, at saka C. So, yung A, yun yung kasama ni x squared. Yun ay 2. Yung B naman, kasama ni x. So, negative 4 yun. And then, yung C, yung constant, yung pinakadulo, negative 5. So, yan yung value ng A, B, and C. Okay, let's have number 2. Write the quadratic equation 2x squared minus 4x is equal to 5 in standard form. So, dito, kung makikita natin, nandito na sa left yung 2x squared tsaka si negative 4x. Pero yung 5 na constant, nasa right side. So, kailangan ganito yung kanyang itsura. So, ang gagawin natin is, bibigyan ko kayo ng dalawang option. Pwedeng ganito yung gawin nyo. Una is, copyin muna natin, 2x squared minus 4x is equal to 5. Yung 5, pwede natin ilipat sa left. Kasi kailangan lahat nasa left, kagaya nitong standard form. Okay, so, tandaan natin, kapag naglilipat tayo ng term sa kabilang side, kung sa punta man sa left or sa right, basta ililipat sa kabila, magbabago ng sign. Since ito ay positive 5, magiging negative 5 siya. Dahil wala na natira sa kabila, dahil nilipat na natin, equal to 0 na siya. So, ito na yung standard form niya, 2x squared minus 4x minus 5 is equal to 0. Naka-arrange na rin siya yung exponent niya na pababa. So, 2, 1, and then 0. Okay, so ito yung kanyang standard form. Tandaan, pag naglipat tayo ng term, papuntang kabilang side, automatic magbabago ng sign. So, ito ay positive 5, naging negative 5 siya. Okay, ito naman yung second option na pwede nyong gawin. Kopyahin ko muna ulit. 2x squared minus 4x is equal to 5. So, gagamit tayo ng addition property of equality. Meaning, idadagdag natin dito yung kabaliktaran ni 5 para malipat siya sa kabila. Ayan, so, ang gagawin natin para si 5 mapunta sa kabila is mag-a-add tayo ng inverse ni 5. Ano ba ang kabaligtaran ni 5? Ni positive 5? It is negative 5. So, mag-add tayo. Using addition property of equality, dapat, kung ano yung in-add mo sa kabila, sa left side, ganun din dapat sa right side. So, kung negative 5 yun, dapat negative 5 din to. Okay? So, 2x squared minus 4x. Since negative 5 naman na to, so ilagay na natin dyan. And then, 5 plus negative 5 is 0. So, okay, tingnan natin. Parehas ba yung standard form nito? Tsaka to? Okay, parehas. So, kahit ano po dyan sa dalawa ay parehas. So, using addition property of equality. Okay, so for number 3, the equation is 5 minus 4x equal to negative 12x squared. So, meron kayo ulit dalawang option. Pwedeng ganito yung gawin nyo by transposition. Copyin ko muna. So, copyin ko muna dito. 5 minus 4x is equal to negative 12x squared. Okay, so, since ito yung standard form natin, ax squared plus bx plus c is equal to 0, dapat lahat ng mga terms ay nasa left side. So, lipat natin sa kabila to. By transposition, magiging 5 minus 4x. Sabi ko kanina, pag nag-transpose tayo, pag naglipat tayo, magbabago ng sign. Equal to 0. 0 na lang kasi wala na yung negative 12x squared dito. So, arrange na lang natin siya na mauuna yung may mataas na exponent, sunod yung
x, and then last yung constant term natin. So, ang standard form is 12x squared minus 4x plus 5 is equal to 0. Okay, let's have the other one. Gagamit naman tayo ng addition property of equality. Kopyahin ko ulit yan. 5 minus 4x is equal to negative 12x squared. So, using addition property of equality, mag-a-add tayo ng kabaliktaran ni negative 12x squared. Yun ay ang positive 12x squared. Parehas dapat para hindi magbago ang equality niya. So, pag sinimplify natin, magiging 5 minus 4x plus 12x squared. Ito, negative 12x squared plus 12x squared ay 0 na. Tapos, arrange na lang natin sa may pinakamataas na exponent pababa. Plus 5 is equal to 0. Look, kahit alin dyan sa dalawa ang gawin nyo yung method, parehas lang ang sagot na makukuha nyo. So, ito po yung standard form. So, ito na yung standard form niya. 12x squared minus 4x plus 5 is equal to 0. So, identify na natin yung value ng a, b, and c. Ang a ay yung kasama ni x squared, 12, positive 12. Kasama naman ni x ay negative 4. At yung constant naman ay 5. So, ito po yung value ng a, 12. Value ni b is negative 4. Value ni c is positive 5. Okay, let's have this activity. So, we have here equations. We have to identify if they are quadratic equation or not. And if it is a quadratic equation, we have to write it in standard form. And we also have to identify the values of a, b, and c. Let's start with number 1. 4x squared plus 5x minus 3 is equal to 0. Is it a quadratic equation? Yes, because 2 ang pinakamataas na exponent dito. And meron siyang equal to 0. So, this is a quadratic equation. Is it already in standard form? Yes. So, kopyahin na lang natin siya. 4x squared plus 5x minus 3 is equal to 0. So, ano yung value ng a? A is equal to 4. B is equal to 5. And C is equal to negative 3. Okay, next. 4x minus 5x squared is equal to 2x squared. Is it a quadratic equation? Yes, dahil 2 ang pinakamataas niyang exponent. Ayan, pares sila. So, okay lang. So, this is also a quadratic equation. So, ang standard form niyan ay lipat natin sa kabila si 2. By addition property, magiging, ano siya, negative 2. So, negative 5 plus negative 2. Diba? So, magiging, ano siya 4x minus 5x squared minus 2x squared using addition property of equality to the 0 or pwede rin i-transpose. So, combine natin itong like terms. Negative 5 plus negative 2, that is negative 7x squared. And then, yung okay na tayo dito sa dalawa. So, yun na lang natira. Plus 4x is equal to 0. So, ang value ng a ay negative 7. Ang value ng b ay 4. Ang c naman, since wala tayong constant, ang value ng c ay 0. Basta pag walang constant, or wala yung x, 0 ilalagay natin. Wala yung kasama ng x, 0. Pero hindi pwedeng maging 0 si x squared. I mean, hindi pwedeng maging 0 si a. Kasi ibig sabihin, wala tayong quadratic equation. Kasi siya yung kasama ni, ni x squared. So, dapat hindi magiging 0 si a. And then last, x cubed minus 4x equal to 0. Is it a quadratic equation? Not a quadratic equation. Bakit? Kasi ang pinakamataas niyang exponent ay 3. Eh, sabi natin, dapat 2 lang ang
kanyang exponent. Yung pinakamataas na exponent dapat 2. So, wala siyang standard form, wala na rin siyang values of A, B, and C. So, ayan po yung ating last activity. So, tandaan, paano tayo kumuha ng standard form? Kailangan lahat ng terms ay nasa kaliwang side, and also, ang pinakamataas dapat na exponent na 2 sa unahan, sunod yung may kasama ni x, at sunod naman yung constant, yung pinakahuli. Dapat na pinakamataas na exponent ay 2. And, pwede tayong gumamit ng dalawang method kung saan kayo nadadalian sa paglipat ng mga terms, pupunta sa kanan or sa kaliwa. So, gamit kayo ng addition property of equality or transposition. So, kung saan kayo mas nadadalian, yun ang gawin ninyo. So, that is all for today, guys. Salamat po sa panonood ng aking video. Nawa ay madugtungan ko pa yung mga grade 9 lessons ko. So, please like and subscribe to my channel. And also, click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos. So, shoutout sa lahat ng mga estudyante ko and mag-aral kayong lahat ng mabuti. Bye-bye!